Führende Quellen des Slatismus sind sich sicher. Heute wird geslayt. Es muss geslayt werden. Es geht doch nicht anders. Die Schlampe wird heute völlig weggeslayt. Es muss einmal von links, es muss einmal von rechts geslayt. Da wird gar nicht groß geredet. Jede einzelne von ihnen werden wir slayen. Da wird es keine Gnade geben. Heute wird die Prinzessin geslayt. Und so ist es. Und hier seid ihr in der Staubstube. Nun, wir müssen erst einmal kurz ein bisschen über Slay the Princess sprechen und deswegen habt ihr diese Slay-würdige Visage, die heute hier ordentlich slayen wird. Wir reden kurz ein bisschen über Slay the Princess, denn es sind ein paar Wochen ins Land gezogen, seit dem Release und seit meiner letzten Aufnahmesession. Und ihr dürft das natürlich, wenn euch das nicht interessiert, und das verstehe ich, überspringen. Das ist natürlich wie immer in der Zeitleiste markiert und dann geht's gleich weiter mit Slay the Princess. Aber ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen, die vorhergehenden Parts geschnitten habe, die ich ein bisschen über Slay the Princess nachgedacht habe, habe ich mir so meine weiterführenden Gedanken gemacht, wie es jetzt mit diesem Let's Play weitergeht und wie man dieses Spiel eigentlich zu nehmen hat. Dafür auch nochmal ganz interessant ist, dass die EntwicklerInnen ein Q&A auf Reddit gemacht haben. Ein Ask Me Anything, um genau zu sein. Und das ist in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und da ging es natürlich allen voran primär um Slay the Princess. Sie haben zwar gesagt, sie sagen nichts zentral, worum geht es in dem Spiel und was haben die Enden zu bedeuten, aber ansonsten hat man da schon viel angedeutet. Und für mich waren ja die Hauptprobleme mit Slay the Princess, nachdem ich es jetzt zum ersten Mal wirklich durchgespielt hatte. Es gab mehrere Probleme. Das eine war, dass Slay the Princess ein kleines Indie-Spiel ist, so mehr oder weniger, weswegen es keine allzu große Community gab. Und das andere war, es ist gerade erst erschienen, weswegen es erst recht keine große Community gab. Das dritte dass es so variabel und doch variantenreich und komplex ist in seiner Struktur, in seinem Flipchart, was die Choices und was die Möglichkeiten angeht, dass es offensichtlich schwer ist für viele, einen Guide zu erstellen online. So, und all diese Faktoren haben darauf eingewirkt, dass ich mich ein bisschen verloren gefühlt habe nach meinem ersten Durchspielen von Slay the Princess. Ich hatte dieses Gefühl, wie es ist, gerade etwas ganz Neues durchgespielt zu haben, etwas Komplexes, über das man mit anderen reden möchte und über das man sich Klarheit verschaffen möchte, Explained Video oder ein Flipchart, was sind so die Choices, all das gab's nicht und es gab auch keine große Community, mit der man sich hätte darüber austauschen können. Und da habe ich mich verloren gefühlt. Das ist ein Gefühl, das hatte ich schon ewig nicht mehr und das ist ein Gefühl, das mochte ich nicht besonders. Ich möchte direkt, wenn ich sowas durchgespielt habe, möchte ich direkt mich mit anderen komplex darüber unterhalten können. Ich möchte Gedanken vertiefen und ich möchte Klarheit haben, was sind denn überhaupt so die Ausmaße dieses Spiels? Worum geht es in diesem Spiel? All das. Das Q&A hilft dabei. Der Discord-Channel der EntwicklerInnen, der hilft mittlerweile auch, aber da muss man aufpassen, um welche Uhrzeit man da reingeht. Kann man ganz schön weirde Leute antreffen, aber vielleicht hat man auch ein paar interessante Diskussionen. Muss man aber auch wegen Spoilern aufpassen, etc. So. Aber mein Punkt ist jetzt eigentlich, nachdem ich mich auch lange mit Pizza Juice darüber unterhalten habe, denn er hat ja jetzt auch ein paar Playthroughs hinter sich gebracht. Wir haben uns lange darüber unterhalten, worum geht es in diesem Spiel, wie ist das Gameplay, über ganz viele Szenen, sein Ablauf, mein Ablauf. Nachdem ich dieses Q&A durchgelesen habe, was ich, wenn man Slay the Princess einmal durchgespielt hat, unbedingt empfehlen kann an der Stelle, wie gesagt, in der Beschreibung, bin ich etwas entspannter, was das angeht. So. Ich habe jetzt, und die hatte ich auch vorher, ich war da, glaube ich, auf der richtigen Route, ich habe jetzt eine ziemlich gute Idee, worum es in Slay the Princess zentral geht, was viele der in meinen Augen teilweise auch gegebenenfalls prätentiösen Dialoge bedeuten, was so der Kern der Aussagen ist. Wir waren da eben so bei Beziehungen, toxische Beziehungen, verschiedene Beziehungsmodelle. Ich glaube, das ist es im Kern bei Slay the Princess. Aber das Q&A gibt da wirklich sehr viel Aufschluss, was auch so die Anregungen und Inspirationen des Spiels waren, was so Themen sind, die vielleicht angeschnitten werden, was die EntwicklerInnen, der Schreiber sich da und dabei gedacht hat. Und da kann man sehr schnell Rückschlüsse ziehen, okay, darum geht es, so ist das Spiel aufgebaut, das kommt im Q&A auch nochmal dran, da erfährt man sehr viel. Was sind denn nun wirklich die Choices, die verschiedenen Prinzessinnen triggern? Da erhält man Aufschluss und das hat alles bei mir dazu geführt, dass ich das Spiel jetzt nicht mehr ganz so überernst nehmen muss, wie ich es dann noch in den letzten 1-2 Parts getan habe, denn diese überliegende Message,
Und dieses ganze metaphorische, metaphysische, philosophische, was vor allem von Gottes Sabrina am Ende ausgespuckt wird, aber dann auch immer wieder subversiv in den Parts. Und die einzelnen Prinzessinnen, ich finde, das sind zwei Aspekte, die sind komplett voneinander unabhängig. So, diese ganzen Prinzessinnen haben mit ihrer Story, mit ihrer Motivation und mit ihren Dialogen, mit dem großen Ganzen, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Das sind zwei verschiedene Biere. Und das Große und Ganze ist eben letztendlich eine Interpretationssache. So, was interpretiert man da rein? Das hat aber mit dem ganzen Spielverlauf gar nichts zu tun, deswegen muss man sich da auch gar nicht so viele Sorgen drum machen. Verstehe ich das jetzt alles? Kann ich überhaupt alles aus diesem Spiel rausziehen? Ja, denn ich glaube, in Slay the Princess geht es ganz zentral um Spieler-Entwickler, der Austausch. Wie beeinflussen die Entscheidungen, die du triffst, die Prinzessinnen, die du triffst? Gehst du mit diesen Prinzessinnen um? Kannst du diese Prinzessinnen retten? Gehst du auf die klassische Route? Was sagen deine Entscheidungen? Da kriegen wir am Ende den Spiegel vorgehalten, ihr habt es gesehen, am Ende über dich aus. Das sind so die Sachen. Es geht nicht darum, kannst du jede einzelne Zeile interpretieren. Das sollte jetzt hier noch nicht der große Slay the Princess Podcast werden. Der kommt sicherlich vielleicht auch. Vielleicht mit Pizza Juice, vielleicht nicht. Das soll hier noch nicht das Review werden. Aber damit ihr versteht, wie ich jetzt weiter vorgehe. Ich dachte ursprünglich, das ist ein 4-Stunden-Spiel, aber auch hier, ich habe mich da an How Long to Beat, einer sehr verlässlichen Website in der Regel, orientiert und da stand 4 Stunden. Aber das ist natürlich eine Website, die hat diese Info gehabt wenige Tage, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Klar, dass das unverlässlich ist. Ich habe in der Community gelesen, dass, wie gesagt, ich habe mich viel über die Variablen unterhalten und die Optionen, habe gelesen, dass einige Leute nach 20 Stunden das Gefühl haben, jetzt so langsam alles exhausted zu haben. Denn das Problematische ist ja, es gibt ja nicht nur die verschiedenen Prinzessinnen, von denen wir übrigens gerade mal vielleicht so die Hälfte gesehen haben, hätte ich auch nicht gedacht, sondern es gibt ja unzählige kleine Szenen, weswegen ich, ihr habt das vielleicht gemerkt, im letzten und vorletzten Part auch gar nicht so viel geschnitten habe, wie ich angekündigt habe, weil es einfach nicht ging. Ihr hättet sonst so viel Material verpasst. Kleine Dialogzeilen, die sich ändern, kleine Szenenverläufe, die sich ändern, all das. Und das macht es so schwierig, einen kompletten Guide zu haben und das macht es so schwierig, das einfach mal so abzufrühstücken in 1-2 weiteren Stunden. Es gibt wohl so viele Details, die sich ändern. Sei es wie es sei, ich habe einen Anspruch an dieses Let's Play und ich habe auch einen Anspruch an meine Neugier. Ich möchte die anderen Prinzessinnen sehen, ich möchte möglichst viele Änderungen sehen. Ich habe nicht den Anspruch, das zu 100%. Auf gar keinen Fall. Dafür bin ich nicht wahnsinnig genug. Das mache ich vielleicht privat, aber nicht in diesem Let's Play. Aber ich möchte euch, wenigen, die ihr hier vielleicht zuguckt, Mama, hi, love you, auch das zeigen, was ich entdecken kann. Und das mache ich jetzt ein bisschen entspannter, weil ich dieses ganze Interpretieren und was bedeutet das und das jetzt nicht mehr so drückend auf meinem Gameplay habe. Ich weiß, dass das ein ganz separater Schwulst ist und dieser Schwulst baut allein auf Interpretation auf. Die EntwicklerInnen wollten gar nichts dazu sagen, weil jeder Spieler da seine eigene Interpretation haben soll. Finde ich legitim und das nimmt ein bisschen den Druck raus. Wir haben genug interpretiert und haben genug verstanden und ich denke, es ist auch teilweise einfach ein bisschen offensichtlich, ne? Und dann viel mehr muss es auch gar nicht sein. Es geht in dem Spiel um Beziehungen, um verschiedene Aspekte einer Beziehung. Die Prinzessinnen zum Beispiel verkörpern verschiedene Aspekte deines Partners, deiner Partnerin. Der hässliche Part, der gewalttätige Part, der obsessive Part, aber auch der süße und unschuldige Part. Akzeptierst du all diese Parts? Das sind so Sachen, in die man hinein interpretieren kann. Und das können wir entspannt machen. So, jetzt komme ich zum Punkt nach 10 Minuten. Ich habe von Pizza Juice ein paar Tipps bekommen, was ich mal machen soll. Das werde ich jetzt zuerst machen. Und ich habe hier tatsächlich einen Guide offen. Auch den verlinke ich. Oh, jetzt habe ich ihn eingeblendet. Nee, habe ich nicht. Man sieht ja nur mich. Ich habe einen Guide offen, der sich an den Steam-Achievements langhangelt. Das machen die meisten der wenigen Guides, die es bisher gibt. Und da kommt man einigermaßen durch. Da kann man sich viel durchlesen. Das werde ich gleich machen. Ich werde immer wieder Schnitte setzen. Wir werden erstmal selbst ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe ja noch ein paar Save States. Ich werde versuchen zu schneiden, wo ich kann, wenn es geht. Aber wenn es weniger als 10 Sekunden ist, bis schon wieder die nächste Änderung kommt, ziehen wir es einfach durch. Ihr könnt ja mit Sprungmarken, ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr zuguckt. Wir machen das jetzt. Wir versuchen jetzt möglichst viele Prinzessinnen zu erkunden. Das ist jetzt alles Postgame-Content für die nächsten 2-3 Parts. Ich weiß nicht, wie lange dieses Let's Play gehen wird. Ich hoffe nicht allzu lange. Nicht, weil ich das Spiel so kacke finde, sondern weil ich eigentlich eher mit einem kurzen Let's Play gerechnet habe. Aber wir nehmen uns die Zeit. So. Genau. Wir machen weiter. Die Princess wird geslayed oder gelayed. So, da sind wir. Wir sind uns immer noch einig, dass die Princess geslayed wird oder auch nicht.
Muss einmal noch den Ton runterstellen. So. Und zwar gibt es eine Sache, die Pizza Juice mir geraten hat, die sehr simpel ist, die wir auch schon getan haben, aber in einem anderen Kontext und in einem anderen Abschnitt des Spiels. Das probieren wir jetzt zuallererst, denn dann wird es wohl relativ interessant. Wir starten das Spiel ganz regulär. The Hero and the Princess. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. Ja. You're here. Und zwar weigern wir uns von Anfang an konsequent weiterzugehen und das Abenteuer zu erleben. Das ist das Geheimnis. Turn around and leave. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. Begehen erneut. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Your silence is deafening. But fine. You turn around and trek back down the path you came. Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. Oh yeah? Well, I guess I start walking in a different direction again. In fact, I'm going to just keep trekking through the wilderness until I find a way out of this place. There's always a choice. Let me tell you right now that you're making the wrong. And here we go. Das kennen wir alles schon, wir machen's something dennoch. strange starts. At first, but as you focus on your surroundings, in every way, you've doomed us all. You lose track of just how long you spend aimlessly. Aber wir tun's erneut. You're on a path. You're here to. Wir können doch immer noch gehen, oder? Explore. Lie. Okay. You know I can tell when you're lying, right? Please take this seriously. I am begging you. A warning. Oh. Before you go any further. Interessant. Die Titanenmauer hatten wir noch nicht. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. If we're stuck going in there, maybe we should believe her. Ignore him. Let's... Okay, aber wir können nicht gehen. Dann kommt das ja vielleicht gleich noch. The cabin interior is wrong. A confusing patchwork of many cabin interiors, all projected across what's almost the same space. But it's all shifted. An inch here, a foot there, such that the seams are never quite visible enough for the place to make any sense. Ich glaube, wir haben diese Route dann schon betreten, indem wir direkt gegangen sind. Das haben wir schon mal gemacht, aber erst nachdem wir sie wirklich getroffen hatten. The only furniture of note is a plain table, its legs all the wrong lengths, its material devoid of feature. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. If he wants us to take it, maybe we should just leave it to collect dust, or better yet, grab it and throw it out the window. What good is a knife against a world-ending monstrosity anyway? No, we're taking the knife. Have you seen this place?
We have literally no idea what to expect and no idea what we're dealing with. I've already told you what you're dealing with. You're dealing with a princess. How many times do I have to explain this incredibly simple and straightforward premise? You can't just say that. Not when everything here is so wrong. Listen to me. My job is to describe facts as facts and to guide you through your job, which is to slay the princess and through that action, save the entire world. And if you're going to slay her, you cannot let fear creep into your heart. You cannot lose yourself before you even get to her. Oh ho ho ho! You've piqued my interest. What's going to happen if we lose ourselves? Es gibt übrigens, ich glaube, 51 Tracks im Spiel oder 41 Musikstücke, so in der Größenordnung. Und alle, ausnahmslos, basieren auf dem Main-Theme. Das ist alles das gleiche Stück, nur anders angeordnet, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Sehr beeindruckend, lieber Komponist. Könnt ihr mal drauf achten. Nothing, because you're going to pull yourself together. Just ignore the stressful geometry and stay calm. Klar. How? Even if we closed our eyes, you're constantly describing it to us. I'm not going to stop doing my job, so you're just going to have to get better at yours. And quickly, if you don't mind. Ouch. Yes, take a deep breath. I'm all for getting under his skin, but we'll miss out on loads of fun if we shrivel up into a ball and go insane the first time we see something weird. What you're seeing here is obviously real. Just accept it and go with the flow. It really isn't hard. Okay, I'm fine. Good. Now, whenever you're ready, we're all waiting for you to complete a very important task. Gut, wir können nicht mehr gehen, aber ich nehme an, wir sind schon auf der Route. Fest. Das meinte Pizzajuice sicher. Sollen wir uns den Spiegel mal wieder angucken? Lang ist's her. Gut, ich denke, das ist ein sinnvoller Punkt, um zu speichern. Ooh, we should look at ourselves. Wouldn't that be fun? You won't be looking at yourself because there isn't a mirror. There's the table, the blade sitting on the table. There's definitely a mirror. There isn't. You insisting it isn't? Gut, kennen wir schon. Kennen wir. We shouldn't. I'm not lying to you. So we're all in agreement. It's really. You reach for it. Was there a second? And now it's gone. You know that taking the mirror away from us isn't going to change things, right? We'll find it again, and then we'll see whatever it is that you don't want us to see. The door to the basement creaks open, revealing a web of branching staircases, all built from unidentifiable materials. Ja, ich glaube, das Stranger haben wir auch noch nicht. Das ist ja der Name der Prinzessin, die wir jetzt treffen werden. Die haben wir noch nicht getroffen. Der Stranger. Schön. Nothing here seems to belong, and the closer you examine your surroundings, the more confused you get, your head throbbing with the effort of making sense of this place. None of the stairs even seem to go anywhere, let alone down. Spring doch einfach rechts von der Treppe runter. Das ist ja mein Albtraum. Na, weil man in Filmen und Videospielen so diese Traum-Spaces oder diese Albtraum-Spaces oder die Finsternis-Spaces oder diese dimensionalen Zwischenräume mit Treppen sieht und die Helden gehen dann da immer lang und man fragt sich in meiner Haut dann immer, was würde jetzt passieren, wenn du jetzt von der Treppe vom Pfad einfach in diese endlose Finsternis springst? Sie machen es nie, aber was würde dann passieren? Ich will es nicht wissen, das ist Nightmare Fuel. The air here has a sickening, almost sludge-like miasma to it, the kind of indiscernible quality that comes from the blending together of every scent there is at once. An odour that is simultaneously everything and yet the sum of it all coalescing into a thick, nauseating nothing. Also in etwa die Duftkulisse einer McDonalds-Filiale. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favour. Her voice, a disquieting collage of tone and personality, drags up the stairs. Hello? Hi. What are you doing here? Are you here to kill? Es scheint ja eine sympathische Prinzessin zu sein. No, thank you. Yep, exakt. Perfekt beschrieben.
Danke, du bist wie immer der beste Wingman, mein Hero. Oh, don't be such a baby. I don't want to do this. Let's just turn around and leave. This feels wrong. This feels like a trap. Like whatever we do, we're gonna die. We don't even have a weapon. But we already tried turning around and leaving, didn't we? And he threw up a wall. No way to go but forward. And whatever choice we make, whatever she is, we know one thing for sure. And what's that? That the fate of the world hinges on your success? There'll still be plenty of ways to ruin his day. Take the harsh stairs, take the center, take the soft stairs to the right, jump into the void. Ja gut, was wird das ändern? Center, take the soft stairs to the right. Wir nehmen mal die zentralen, die sichersten. You step onto the center staircase. Paths wind out around you in all directions, each step branching into its own staircases, which branch into their own staircases, and so on. You aren't quite sure if yours is taking you up or down, but at the very least, it's taking you somewhere. Der Flipchart dieses Spiels in einer Nussschale. You concentrate on where you are, careful not to stray onto any of the many splitting branches that tempt you on all sides. You wouldn't want to have to backtrack to yours once you'd made a decision that took you someplace else. Das ist nicht nur meine Interpretation und der Gag, das ist buchstäblich und 1000%ig eine Analogie der EntwicklerInnen auf den Flipchart dieses Spiels. And so you take one careful, focused step after another. One foot down, another foot down, another after that. You lose yourself in following the correct pattern, in following what looks to be the true path, the one that cuts straight down, or up, or maybe sideways. But no matter the direction it goes, it certainly is the most true path. You know that much. You slowly lose sense of yourself the further you go. Und da haben wir nochmal den Beleg dafür. Time disappears, and you can feel yourself begin to untether. Physical sensations dull and then vanish, until the only things experienced are the endless repeating patterns and emotions of the journey, a continuous march forward to a destination long forgotten. Gleich kommen wir bei Paint 1995 an. Consumption and betrayal, skepticism and blind devotion, rivalry and submission, terror and longing, Das sind die Prinzessinnen. and unfamiliarity. And at the heart of it all, an emotion that can only be described as... Can I help you? What the hell was that? What happened to us? I feel so strange. Like I'm fundamentally different, but also still the same person I was at the top of the stairs. Oh well, that was a trip, but now it's over. Time to get back to our old devilish ways. Hello, stranger. The princess, eyes bright but otherwise shrouded in darkness, watches you impatiently from the other side of the basement. Don't forget why you're here. And why are we here again? In case you weren't listening, I'm afraid I lost myself on the way down. You're here to... He's just being an ass. We remember. Though I'm still not sure if we should trust you. Let's talk to her for a bit, try and get our bearings. She seems normal. Musik ist auch wunderbar verzerrt und unheilvoll. You're apparently a threat to the world. For all I know, you're locked up down here for a reason. Wir kennen die Option. Getting down here was weird, das kennen wir nicht. Like I was pulled apart and put back together again. Do you know what happened to me? What's your name? I'm sorry, I didn't realize I was here. I don't remember what it was like before I was in this place. Why would I know what happened to you? Sie klingt... Die Sprecherin schafft es diesmal wirklich, sie beeindruckend mechanisch klingen zu lassen. So wirklich vollkommen unmenschlich. Aber nicht böse, sondern einfach vollkommen leer. We're probably stuck down here forever, aren't we? There's no way out, and barely a way in. As the princess speaks again, it's almost as if she fractures.
And where there was once just one of her, there is now another. We can do that? I don't like this. It's those cabins all over again. Can we put her back? Again? Have you been here before? Should we tell him? Woher weißt du das denn? Ich habe ja gerade ein neues Spiel angefangen. Nah, let him stew. Wobei damit vielleicht das erste Kapitel gemeint ist, aber wir sind ja gar nicht bis zur Prinzessin vorgedrungen. Right, I'm telling him. Yeah, we've been here before, but genau. we never went to the cabin. We just turned around and left until... Okay. Until? It's hard to describe. Until the only thing we could see was the same cabin going on forever. And then you told us that the world ended and we died. And then we woke up, and I'm pretty sure you're familiar with all the rest of it. It seems to me like you saw something you weren't supposed to have seen. If only you'd listened to whatever words of wisdom you were given in that other reality. But what's done is done, isn't it? Yep, shit, wir sind in den Spielcode eingedrungen. Whatever you saw last time, unsee it. Whatever thoughts weaseled their way into your head, unthink them. If it's not already too late. You have a job to do here, and you need to do it now. Ooh, new plan. Let's see if we can make even more of her. Ja, besorgen wir uns einen Harem. There's more of you now. What's your name? For all I know, you locked up here. I'm getting you out of here. All of you. There's more of you now. There must be something wrong with you. I'm the same as I was a moment ago. Unheimlich, diese Stimme. I don't feel like I've gotten any bigger. And what's that supposed to mean? Are you trying to get under my skin? Ah, it's the bitchy one. She fractures again. Auch schön, wenn man die Maus bewegt, wie sich die Scherben unabhängig voneinander bewegen. I don't like where this is going. Gutes Design. Neither do I. Which is why you need to slay her now before things get more complicated than they already are. Aber ich liebe es, wie der Narrator auch jetzt in dieser vollkommen skurrilen Situation immer bei seiner Queste bleibt. Bringen Sie doch jetzt einfach um. Ja, es ist alles verwirrend und seltsam. Jetzt bringen Sie doch einfach um und dann ist es okay. How would we even do that? Where would we start? We could always start by retrieving the blade. Er ist ganz pragmatisch. Can we even leave this place? I don't like thinking about what might happen to us if we have to go back through those stairs. Well, that's where the blade is. If you want it, you'll have to go and get it. I don't think we're going to be able to put her back. Kind of hurts to think about it, doesn't it? It's like everything we say just multiplies her. It certainly looks that way, so please, for the love of everything, stop asking her questions and stop stalling. You're obviously just making things worse. Warte mal, bis der Nightmare hinzukommt. Mit der hübschen Maske. Okay. What's your name? Sabrina, Sabrina, Sabrina. Princess. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. It doesn't matter. I've been down here for so long. What's the point of a name if there's no one around to use it? Oh, die Deprimierte hatten wir noch gar nicht. None of them have names. How astute. I told you she was untrustworthy. Oh, wir haben keine neue spawnen lassen. Is this a quiz? If you're here, then surely you know why I'm here. But you know, right? You have to know. You're the only other person I've ever seen. Or at least the only one I can remember. Don't give me false hope. Please just end this already. One way or another, just do it. Oh, I want to meet Depri Sabrina. Das ist mein Favorite. Da sehe ich mich. Sie ist es. Sie ist die eine. Sie müssen wir sie finden. Don't be coy. We both know why I'm locked away here. I'm a monster, and the second I get out of this place, I'm going to end the entire world. Okay.
Na gut, also die unteren, die rechte kennen wir natürlich, aber die oberen beiden noch nicht. Ich hoffe, die kann man überhaupt in der Form treffen. Okay, this was fun for a bit, but we can't even really interact with her, can we? What's the point of asking questions if all we're going to get is a million answers? Can't even follow what's going on anymore. We need to get out of here. This whole place is making me itch. I don't think I can answer that question in a way you'd find meaningful. I just want to live my life. I'm not going to dance for you. Besides, you already know what I'm going to do. If you want to put an end to me, then put an end to me. I want to put a start to us. Not a single real answer. At least aside from Miss Blood and Destruction, it's infuriating, isn't it? Ja, ich meine, sie ist ehrlich und gerade heraus. Whose buttons are there for us to press? Whose skin is there for us to get under? Not exactly how I'd put it, but I don't disagree. There must be something we can do. Asking questions just seems to make things worse. This is reaching its breaking point. If you don't act now, there will be nothing in here but her. Take a deep breath and focus up. You can do this. But how do we decide what to do? Can there even be a right choice when all of them are so different? Stop overthinking it. Your drifting thoughts have clearly been part of the reason this situation has gotten out of hand. If you're trying to do the right thing, there's only ever been the one option, and that option is slaying her. Der Narrator ist gerade der Kindergärtner, wenn er das nicht schon immer war, und er tut mir so ein wenig leid. Just do something. Do anything. Do all of it, if that's what you want. This place is hell, and it's only getting worse. Okay, ich hab nur dieser eine... Das sind doch zwei Möglichkeiten, die muss ich beide auswählen. Das ist ja interessant. I'm getting you out of here. I don't know what you are, but I can't trust you. I can't trust anything here. Leave her in the basement. Retrieve the blade. Ich muss alle 3 Optionen gleichzeitig auswählen. Das ist ja super interessant. Wait, that's not right. Go on. You take a step forward. Your foot lands, but it lands different. You experience a firm footfall, a gentle tread, a confident stride. You can feel yourself rupture. The room spins, your perception multiplying in a sickening kaleidoscope as your very self is pulled in incomprehensibly many directions. You find the blade suddenly in your hands. All at once you use it to strike at her bindings as you remain upstairs and slay her and leave her to languish alone. Ja, manches davon kennen wir noch nicht. Ah, das ist ja ungemein raffiniert, diese kleine Meta-Route. Is this what the end of the world looks like? What an unbearable mess. But this... We can't... Do you not have anything witty to say? I could use a good bit of wit right now. Und sie wird zu ihr. Der Omni-Sabrina. No, I don't, because this isn't fun. How are we supposed to have fun if everything is happening at the same time? It's the same as nothing happening, and nothing is excruciating. Luckily for all of us, nothing and everything doesn't go on forever. The world and the princess collapse in on themselves before it all falls apart. Ja, da ist sie. Ah, ist sie nicht süß? Mensch, das ist doch... Oh. I think he's gone. We were never going to salvage this, were we? What happened to us? What are we? There are parts of us that are dead, and the others they just don't fit. They just don't fit. If you order the shifting mount on AliExpress. We can feel them moving around in spaces they don't belong. It's all so uncomfortable. That's an equal parts disturbing and cute. Right? Did you do this? Did we do this? Can you pull us back apart? Can you fix us? We should help her. I think we did this. Guckt euch die mittlere an. Und dann die linke. Die rechte so. Ich bin auch noch da. How surprisingly Ouch. sincere. Die Arm.
I didn't actually think our actions had consequences. Und dass die Entwicklerantwort darauf einfach verschiedene Save States zu laden It's und a alles little late for auszuprobieren. regret, isn't it? Please. It's going to be okay. I'm going to marry you all and make you all my wives. Do my best. I don't think you're supposed to be fixed. No. Not going to fix you. Wir bleiben erstmal auf der Route, die mir empfohlen wurde vom lieben Pizza Juice, die ja jetzt auch Sinn ergibt in diesem Kontext. Einfach dagegen. Nein. No. Und da ist sie wieder. She's gone. And there's that... I'm begging you. It's different now. It feels... I don't know. Final. Yeah, don't look at it. I don't like... this... Yeah, don't... Ah, Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. also ich weiß nicht, ob der Pfad schon vorbei ist, aber ich möchte noch einmal dazu sagen, dass ich auch in dem Reddit Q&A, in dem Ask Me Anything, einmal gelesen hatte, dass ein Spieler diesen Pfad grob beschrieben hat. Ich weiß jetzt, dass er diesen meinte, dass er direkt zu Anfang was gemacht hat, was ihn in einen sehr seltsamen Pfad gebracht hat, der alles durcheinander gewürfelt hat. Und das hat ihn so abgestoßen, dass er das Spiel dann weggelegt hat. Und die Entwickler meinten, ja, sie hatten das vor allem eingebaut für Spieler, die schon mehr gemacht haben und jetzt alles erkunden, hatten aber natürlich auch damit gerechnet, dass neue Spieler das entdecken können und dass sie dann davon abgestoßen sein könnten. Ich finde das sehr spannend, weil es offensichtlich eine Option für Leute ist, die das Spiel schon tief ergründet haben, aber natürlich besteht auch das ziemlich hohe Risiko, dass ein Spieler da beim ersten Mal reinstolpert und das ist dann was, das ist höchst riskant aus Entwicklersicht, finde ich. Ich meine, ihr wisst ja, wie ich reagiert habe, als ich angefangen habe zu merken, worauf das Spiel hinausläuft, Stanley Parable Meta-Ebene. Wenn ich das am Anfang bekommen hätte, das wäre unangenehm geworden. Direkt zu Anfang an. Für den ganzen Playthrough. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Okay. Wir gehen diese Option jetzt nochmal durch, weil das ja jetzt doch eine ganz andere Prinzessin-Verkörperung ist. Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. These ones are a contradiction, a winding kaleidoscope of paths and walls. They are stretched into a shape not unlike me, but it is a shape they cannot hold. I am sorry that you met this vessel so early in your journey, but they will make for a rich and vibrant heart. Diesen Text kann man natürlich auf Meta-Ebene lesen, na, ist klar. Do not mourn them, for they will finally get to know themselves. I am Solitary lights in an empty city. What are you, Mensch? thoughts without connections, a dim and nascent network. I wish to be more. A person, a set of eyes witnessing from one perspective. I think that you are more like me than you are like a person. Excuse me? We are oceans, reduced to shallow creeks. I'm sorry. There are some changes that can never be undone.
There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. I promise that it doesn't hurt. Da lächelt sie wieder. Gut, ich weiß nicht, ob wir diese Optionen alle schon durchgegangen sind. She is part of me. You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? You are the only thing I have ever known. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Ist übrigens nicht bewusst, dass ich hier auf ihren Brustkorb gehe mit meiner Maus. Das ist einfach so die Mitte von ihr. Ihr versteht schon. My roots burrow in an ocean beyond. There's nowhere for you to be but here. Genau, und wir können diesen Pfad meines Erachtens nach fortsetzen, wenn wir uns immer wieder weigern, jetzt in den folgenden Kapiteln die Hütte zu betreten. Im Rahmen unserer Option. Glaube ich. Und allein das ist ja jetzt schon wieder eine fast halbstündige Route. So, das ist, es wird dauern mit diesem Let's Play. Nothing, as we are. But I know that there are worlds. There is no exit. But this vessel is a creature of perception. Bring me more perspective. She asks that I tell you you won't. Das ergibt überhaupt keinen Sinn mit dieser Prinzessin. Das ergebe mit einigen Prinzessinnen Sinn, dass man sich an sie erinnern soll. You're on a path. You're here. Wir wollen nicht. She plunges. Whatever. She does apparently. With one, it can't over everything. You're here. Are we right? Fine. I suppose that's. You're really not fine. Wait. What? Oh, I don't. She's pissed. You're on a. You're here. You make your warn, but it's not a. If Und das kennen wir ja. Everything. Ja. You're. Ja, das ist. Ah, hier. Jetzt geht's aber weiter. Okay. Ich darf nicht so schnell aufgeben. Well, you're the boss. Seriously? You're just going to. Fine. That's straight. You're really not fine. Wait. Something. What's going on? Where are? I like it. Seems like it's got great acoustics. She is furious. Man kann sie also doch denyen, ohne aus dem Spiel geschmissen zu werden. Danke dafür, Pizza Juice. Betrayal. Every door you close on me is a door you close on yourself. Do you want to linger here entwined with a creature you fought to hate you forever? Eternity never ends. Ich hoffe, man hört das. Diesen ganz leisen, verzerrten Chor von ihr. Das ist creepy. Ein ganz leiser, verzerrter Gesang.
Wundervolles Sounddesign in diesem Spiel. Cold Spite, our infinites shrink into something less. I hate you, I hate you. Oh, sehr schön. Wundervoll. Klasse! You're here. Ich hasse dich auch, glaube ich. Nicht in jedem Ende, aber You- ja. Deinen Hass nehme ich gerne an. The blade Stupid Bitch. Verzeihung. is don't. Good. She's. Hi. Ist wieder dieselbe. Okay. Thank you. Where you'd better hope for your own sake that I don't slip these chains before you make it back down here. History. You turn back to the stairs, intent on retrieving the plate from the cabin. Where are you going? You can't just leave me here. Better hope for your own sake that I don't slip this chance before you make it back down here. Slip these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? I don't think she's bluffing. Ich habe nicht aufs Kapitel geachtet. Könnte sein, dass das eine neue Prinzessin ist. Wir speichern einmal. She has to be bluffing, but I'd hurry if I were you. You rush up to the first floor, grabbing the blade, both yours and the world's only possible salvation. Okay. If we're sure about this decision, I'll support it. I suppose we have a world to save after all. You slowly creep down the basement stairs. It's quiet. Es gibt also tatsächlich anscheinend ein... Ah, ich habe jetzt ein Messer in der Hand. Woo. Es gibt also tatsächlich einen Weg noch vor der finalen Route und dem großen Showdown, den Shifting Mount, aka Omni Sabrina, zu stoppen. Und richtiggehend zu antagonisieren. Where the princess sat only a moment ago, there's only a severed arm, its cooling flesh still chained to the wall. And she is nowhere to be seen. Also ist das wieder diese S-Pull-Route, wo sie sich irgendwo im Schatten versteckt? Hatten wir ja Is auch it schon. just me? Ja, genau, das kennen wir ja. Your eyes... Where is she? You close the door behind you. Almost magically, its locks... Oh, do you want to play a waiting game? I've been down here a long, long time. I'm very good at waiting. Du hörst doch, aus welcher Richtung ihre Stimme kommt. You do your best to patient, but eventually... Come on. You wait for as long as you can. You barely even... Pain tears you from your sleep. The princess is upon you, ripping into your flesh, unnaturally sharp teeth and claws severing arteries and digging into organs. There's nothing to be done. It can't just end like that. As much as I'd prefer for things... Everything goes dark. Und jetzt drehen wir wieder um. Your Honor, Das you're Biest here. wollen wir wirklich nicht treffen. Ciao! Yes, we're safe for taking flight. Seriously? You're just... Oh, she hates our fucking guts. Fine. I suppose you just quietly... That's... You're really... But fine. Wait, something isn't right. Can you... What's going on? Liebe es, dass die Where are Entwickler we? das so gemacht haben. A dark place. Und wir haben wieder den creepy Gesang. Und jetzt wird sie... Das sind so auch die 5 Phasen der Trauer, ne? Erst Verhandlung, dann Wut, jetzt Verzweiflung. Jetzt wird sie verzweifelt. Desperate please. I do not hate you. I'm sorry I said I hate you. I do not have to hate you. We can still leave this place together. Ich finde es so ungemein interessant, dass wir jetzt diese ganz andere Perspektive von ihr sehen. Diese verletzliche. We can be friends. Ah. Ecstasy, you are elated. You have never felt more elated than you feel now. Everything is good. You cannot remember what it is like to feel anything other than euphoric joy. A reminder, we can be worse than enemies. Agony, you are torn into a million pieces and you feel pain in each of them. You have never felt more miserable than you feel now. You cannot remember what it is like to feel anything other than anguish. Mercy, you are elated again. You have never felt more elated than you feel now. In contrast to the agony you've suffered, this elation is better than all of the other elation you have experienced.
Round eyes looking up at you. I need more vessels so that I can be finished. I cannot find them on my own, for they are me. You are the only one who can do this. You are our only salvation. Die Hero and the Princess. You're here to... Jetzt kann ich nicht mehr umdrehen. Your bruised and broken body falling to its knees before her. The princess, exhausted, chest heaving with heavy breaths, tosses the blade away from you. This is the end, isn't it? Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. Und das müsste jetzt eigentlich zu The Tower führen. Also der Gottprinzessin. Die dadurch, wenn wir vorher, das ist glaube ich dann auch beim letzten Mal so passiert, wenn wir der Prinzessin die Gedanken in den Kopf geben, dass sie wirklich stark genug sein könnte, die Welt zu zerstören und dass sie diese mächtige, gefährliche Persönlichkeit ist. Und wenn wir vor ihr quasi richtig erbärmlich verlieren und uns auf die Knie werfen, dann führt das zu The Tower, also der Gottprinzessin. Habe ich so gelesen. She plants her foot on your chest, and then she brings her knee to your throat. She leans into it with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly possess, shattering your windpipe and leaving you starved for breath. It's too bad. I was looking forward to some company. Everything goes dark, and you die. The Tower, genau. You're hit. Wir drehen um. Es tut mir leid, Sabrina. Right. Serious? Es tut mir tatsächlich ein bisschen leid, wir müssen das jetzt einmal exhausten. Fine. I suppose you... That's strange. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? But fine. Wait, something isn't... Die Arme. What's going on? We're dead. Obvious. Dejection. Feel us limp against your soul. Why? Long silence. A hollow heart. I don't want to see you. You're on a path in the woods, and at the end of that, you're here to slay her. If you don't... Ja, wenn man seinen Partner in einer Beziehung immer nur neglected, vernachlässigt, dann führt das sicherlich nicht zu einem guten Ergebnis. You make your warning. She will... Geben, wir finishen... Flee and lock her in the basement, yeah! Are you serious? It's a good idea. Do you really think you can just walk out of here? She steps towards you, ignoring her chains. Das haben wir noch nicht gesehen. They creak and strain as she pulls against them until finally they break. The links clatter to the floor, useless. Okay, wollen wir sie Hulk Sabrina nennen? She's free. Hurry. Hulkina? She-Hulk? You push your broken body as she closes in and just barely manage to pass the threshold of the basement doorway before she catches up to you. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table. Okay, we can make this work. She has an awful wound and we have all the time in the world. Playing jailkeeper for a while might make things a little easier. You settle in against the far wall to watch the basement door. Nein, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Route zerstört, indem ich sie jetzt tatsächlich umbringe. It isn't long before you start to drift off. Your eye... I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? Denn das müsste jetzt wieder der Nightmare sein. It's not like this little door. She sounds... As she... When I get out of you, It doesn't... No. these aren't threats. These are promises. Sooner or later, you're going to have to sleep. You put the princess... You jolt awake in the middle... Where is she? Thanks for helping me get out of You... It is... You're... She's... I'd say that. It can't be. This can't... Everything goes dark. You're on a path... You're here. Okay, sehr gut. This Ciao. is good. See... Fine. You're really... Not fine. Wait, what's going on? Es tut wirklich weh, weil ich Where ja are eigentlich we? It's komplett finally happened, pro hasn't it? Sabrina bin. We finally cracked. Und eigentlich voll mit ihr harmoniere, glaube ich. Und es mir auch wirklich leid tut, sie gerade so zu denyen. So absurd und grotesk das auch klingt, denn eigentlich bedingt es in diesem Kontext, mich ihr zuzuwenden, dass ich Prinzessinnen töte. Aber dennoch tut es mir leid, dass ich es nicht tue. The feelers hold you in a central caress.
Gentle. Resignation. I cannot stop you, but our spool is nearly taut. A warning. If you come here again, we will be here forever. Gut. You're here. Für immer mit dir zusammen an diesem Ort zu sein, wir beide gefangen, sodass wir niemandem etwas Schlechtes können, ist doch eine Perspektive, mit der ich mich anfreunden könnte. So, But you don't have time to worry over such things. nein, wir sterben beide. Dann müsste es ja funktionieren. You're Gut. Das letzte Mal. We can't see. Fine. You're fine. Wait, what's I told you we shouldn't have come here. Liebling, ich bin zu Hause. Oblivion. The many feelers pull your shape into something formless. You have made a decision. It is the wrong one. I love you. You are bliss. Joy and understanding everywhere at once. Your soul threatens to fade away. I love you. You are agony. A numbing arm, a parched throat, an open wound. Your soul forced back into existence. I love you. You are bliss, joy and understanding everywhere at once. Your soul threatens to fade away. I love you. You are agony. Cool. Das ist doch mal ein Happy Ending. Wir sind zusammen, sie liebt mich. Alles ist so, wie es sein soll. Ich kann ihr täglich die Nägel machen und das wird auch nie langweilig, denn sie hat ordentlich viele davon. Hätte ich einen Handfetisch, wäre das jetzt noch auf eine ganz andere Art und Weise befriedigend. Also, naja gut, wir sind ja für aller Ewigkeit hier. Ist genug Zeit, um einen zu entwickeln. Das ist schön, diese Endlosschleife. Gut. Geben wir uns noch einmal diesen tollen Soundtrack hin. Happy Ending! 1 Stunde hat's gedauert. Es tut mir schon relativ weh. Sabrina tut mir in diesem Kontext schon wirklich äußerst leid. Sie versucht's wirklich mit allem. Sie versucht mir zu drohen, sie bittet und bettelt, sie ist wütend, sie warnt mich. Und am Ende sind wir dafür immer gefangen im Nichts. Ich hätte gerne am Ende nochmal einen letzten Dialog von ihr gehabt. Nochmal diese letzte Verzweiflung, diese letzte Konfrontation, diese Aufgabe von ihr in Worte gepackt. Damit man den Fatalismus dieser Route wirklich ganz greifen kann. Aber mit dieser Endlosschleife, das war auch schon sehr nett. Ja, danke Pizza Juice für diesen Tipp. Und wenn man da beim ersten Mal landet, könnte das schon etwas verwirrend sein. Es wird übrigens auch eine Galerie geben. Hi. Das hatte ich persönlich die EntwicklerInnen im Ask Me Anything unter anderem gefragt, warum es keine Galerie gibt. Das würde sich doch anbieten. Und die kommt noch. Und das ist ein Update, auf das ich mich sehr freue. So. Dann
wird das nochmal ein größerer Spaß. Es könnte sein, dass das Let's Play dann schon vorbei ist. Aber privat ist da noch einiges rauszuholen. So, wir sind schon bei über einer Stunde, aber das wäre etwas witzlos, wenn wir hier schon aufhören. Wir haben einiges zu erkunden und wir gehen jetzt mal auf einige Save States. Oh, guckt sie euch an, da ist sie. Ist sie nicht süß? Nein, eigentlich nicht. Sie ist wirklich verstörend. Sabrina kann eigentlich in so vielen Routen und so vielen Perspektiven, in so vielen Momenten dieses Spiels kann Sabrina einem einfach nur leid tun. Das ist wirklich eine richtig arme Sau. Es sei denn natürlich, man ist im besten Ending, das wir in der ersten Route erreicht haben. Das ist bisher immer noch mit Abstand das beste Ending. Wir befreien sie, wir werden eins mit ihr, wir brechen aus. 2 Götter vereint für immer, die Welt kann mich mal. Fine. But if we're leaving, then we're taking the blade. I feel exposed without it. With your work done, you remove the blade from the princess's corpse and make your way back upstairs, closing the door to the basement behind you. You can think of it as sealing yourself off from an unpleasant chapter of your life. It's all uphill from here. The windows. Do you see that? We used to be able to see the outside world from up here, but now it's just empty. The door. Check the door. You open the cabin door, ready to return. Only a world saved from certain doom. You don't have to act surprised. We could see this. But if everything's gone, does that... This is your reward. An eternity of bliss, if you'll have it. And I suggest that you have it. Okay. This is what's best for everyone. Trust me. Like hell it is. Ach, wie dumm. Warum habe ich denn nicht vor The Tower gespeichert? Mist. What's done is done. And there's no going back now. Time passes. You can't be sure if it's days, or months, or years, or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Guck dich mal meinen Mauszeiger an. Das Messer ist jetzt blutig. Schönes Detail. Decades? No, it can't be decades. We can't go along with this. We can't let him win. We are happy. There's no war in Basingsee. That's great. Congratulations. You've earned it. More happy time passes, though the word begins to lose its meaning. Time, that is. Not happy. Happy still has plenty of meaning. He's just saying things. The voice's protestations fall on deaf ears. Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift, you simply exist. Happy. Forever. No, you stop that. Stop all this nonsense. You Ja. really don't want to be happy, do you? Da hatte die Zeichnerin aber richtig viel Spaß. Das ist übrigens eine Zeichnerin, die das alles gemacht hat. We still have a blade. Let's use it on ourselves and start over. He's suggesting you kill yourself. You shouldn't kill yourself when you have an eternity of bliss right in front of you. That wasn't real happiness. The truth is still out there for us to find, but we can't find it here. Meanwhile verschimmelt Sabrina da unten vor sich hin, beziehungsweise ihr Kopf lebt ja noch, der hüpft da unten rum. Lass mich raus, du Schwein! If it makes it easier for you, I can do it. Let me have it. Or at the very least, give me head. Give the blade to the voice of the skeptic. Slay is sorry, but we're not doing that. Don't apologize. I'm sorry. Wait, why are you sorry? Your body lurches as your heart suddenly stops come beating.
Are you killing us? You'll forgive me eventually. You goddamn spiteful bastard. Are you really going to turn down immortality itself just to make me lose? Why should it matter if we die at this point? Haven't you already gotten what you want? I don't have to answer that. That's all we needed to hear. It turns out that it doesn't take too long to die after your heart stops beating. You collapse to the floor, everything goes dark, and you die. You're a genocidal maniac, you know that, right? Yeah, we'll see about that. The Grey. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht. You're on a path Ja. in the woods. See? That wasn't so bad. And now we've got another chance to get to the bottom of things. Bit by bit, we're starting to unravel this place. Das könnte die Deprimierte sein. Das ist jetzt die ganz trostlose und desillusionierte Route. I get you yet, Tower. Later then. There are so many more threads to pull once you stop feeling. That's a little dark, buddy. You feeling okay? I'm feeling nothing, and I like that just fine. He's not wrong. Sentimentality won't help us here. We need scientific rigor. So you've been here before. Of course you've been here before. What count is it this time? 2? It's our third. What gave it away? Your open discussions. You came around on that awful fast. Have you just been pretending to forget every time? I'm afraid not. Whatever other versions of me you've met in those other lifetimes were just that. Other versions of me. I just wish I'd been the first. So you knew how all this worked. Why didn't you ever tell us? We could... That's because there is no using it to your advantage. The more information you have... You say that, but we didn't have to do anything last time. She slew herself. It was nauseating. Yes. She cut off her head, and now she's dead. And I doubt she'll be able to do much of anything from the grave. She cut off her head? Her head? Without you doing anything? Yes. Then why, pray tell, are you here? Oh, I know that one. The gruff one stopped our heart and we died. Why? Because you thought trying to stuff us away in a corner for eternity was a suitable reward. Was it not? What better reward is there than eternal bliss? You should have been happy. Ein Flachbildfernseher wäre ein Anfang gewesen. Oder ein Kühlschrank. We weren't. We were bored. You were bored. I was just unhappy. There were still answers that we needed to find. It was actually working. And you killed yourself. I can't believe it. You ruined everything. How does us dying ruin everything? What aren't you telling us? It just does. And I'm not telling you lots of things, but it's for your own good. It's for the good of everyone. It seems to me like keeping secrets didn't help you last time, so you should start talking. Fine, the world doesn't stay saved if you die. Das ist eine Info, die so nie ausgesprochen wurde. And if the world isn't saved, then that means she isn't dead. Oh, now isn't that interesting? I assumed she'd just be a pile of old bones, but perhaps she's not. There's only one way to find out. We should go see her. Let's try something different this time. We've already seen what happens when we slay her, and I'm not convinced that's a way out for us. I'm not even convinced there is a world to save. Bye. Yes, things are different, aren't they? If this isn't the same path in the woods you're used to, that means that her influence is already spreading and you're running out of time. Her influence? What's that supposed to mean? It means exactly what I said. Don't
overthink it, or you run the risk of making your task so much more difficult than it has to be. And what is that supposed to mean? Forget I said anything. I've probably already made things worse, and I need to stop talking about this now before I definitely make things worse. Eine andere Anekdote über den Erzähler, die ich im Q&A gelesen habe. Das ist jetzt ein potenzieller kleiner Spoiler. Also es gibt die nächste Minute, wenn ihr das nicht hören möchtet. Also was heißt Spoiler? Es wird ja nie explizit gesagt, wer oder was der Erzähler ist. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie zur Sprache kommt, bestimmt in einigen Routen, aber die Entwickler haben einen Hinweis darauf gegeben, wer oder was der Erzähler ist, und dieser Hinweis lautete, ich paraphrasiere das auf Deutsch, can you see your face without a mirror? So, und das ist so die Antwort darauf, auf die Frage, warum wir den Narrator nie sehen. Can you see your face without a mirror? Ach nein, die genaue Frage war, warum kann der Narrator den Spiegel nicht sehen? Das war die Frage. Warum kann der Erzähler den Spiegel nicht sehen? Und da war die Antwort, der Hinweis der Entwickler darauf, can you see your face without a mirror? Your own face. Ergo ist der Erzähler der Spiegel. Das ist der Erzähler. So. Darüber habe ich mich auch ein bisschen mit Pizza Juice unterhalten. Und das sehen wir auch am Ende, wenn seine Scherben einzeln wegsplittern. Was genau das jetzt wieder bedeutet und was da die Aussage dahinter ist, das lassen wir mal offen. Aber das ist noch so die Anekdote. So. Oh, come on, tell us your secrets. Haven't we been through enough? Don't we deserve to know? No. Is there a reason it would be raining? If there is, it doesn't matter. If a bit of rain is the best her influence can conjure, then we have nothing to worry about. A drenched corpse is still a corpse. Das ist sehr poetisch, lieber kalter Kollege. Ja, wir hatten bisher keine Wetterunterschiede. Das ist das erste Mal, dass ein für mich äußerst bevorzugtes Wetter die Herrschaft über das Gebiet ergriffen hat. That's great to hear, but it doesn't matter because you still died. No hard feelings, right? Of course not. No feelings at all. Speak for yourself. What, you wanted us to stay in the happiness void forever? I doubt that. Mein wirkliches Happiness Void war, als ich mich konstant geweigert habe, zur Hütte zu gehen. Das war das wirkliche Happiness Void. Gern geschehen, lieber Erzähler. She'll find a way out eventually and the world will still end. The only way this resolves is if we already know he wants us to slay her. Turn around and leave, go to the cabin. I'm fine with either. So long as we don't just do the same thing again. That would be boring. I'm sure you've already heard my words of warning in one of your past lives. You've already managed. What we do is entirely up to us. And we have all those mysteries to unravel. Isn't that right? You aren't here to solve a mystery. You're here to save the world. That's what you say. But how can we be sure? We can't be sure of anything except what's right in front of us. Ein hübsches Sumpfland. Arizona, US. Okay, but we should care about the fate of the world. Why? Because we should. I don't know. It's important. Is it? Yes. I think. Don't let them make you second-guess yourself. The fate of the world is the most important thing there is. For all we know, the world you're talking about isn't even real. Äußerst wahr. Of course it's real. Where do you think you are? Somewhere else? Maybe we are. This is horribly unproductive. The cabin and your extremely important destiny await. As soon as you enter the cabin, you're struck by an overwhelming scent of decay, of mould and death and stagnant water. The once stately wooden building is bloated, its beams dripping with a black ooze of putrefaction, all but the exterior stone walls warped beyond recognition. It must have been beautiful once, but in its ruin, it is beyond repulsive. Also da haben wir den Nun,
Discount denn an. Und haben wir diese Route jetzt quasi bekommen, weil wir sie haben verrotten lassen? Oder weil wir selbst nach ihrem Tod gestorben sind? Nee, das ist ja schon passiert. Also, dass wir quasi dieses Eternal Bliss Ending erreicht haben. Also, meine Karten liegen auf, mein Bett liegt darauf, dass wir diese Route haben, weil wir sie haben verrotten lassen. Und nicht mitgenommen haben. Denn sonst hätten wir ja den Tower bekommen. Hier blutet es auch runter von den Fenstern. Interessant. Gut. Da ist der Erzähler. But you're not alone. You can feel something watching you. Ja. There is a figure faintly outlined against the rotting wood of the wall. Is it the grey one? Is that her? It's like she isn't even there. See? We killed her. You're right. Maybe she doesn't reset like us. She certainly doesn't look the same as she did last time. Before you can make a move, the figure is gone, vanishing behind the door on the far side of the room. The door at the end of the room? But there isn't a door. There's a mirror, that's it. The mirror? Is this some kind of joke? Did you all plan this out before dying? There is no mirror. There's the door to the basement. That's strange. There's supposed to be a pristine blade. Why isn't there a pristine blade? Maybe it's gone because she already killed herself with it. But we had it with us when we died. And besides, everything else has reset. Why wouldn't the blade have reset too? Interessante, unheimliche, klassische Horrorfilm-Route. Maybe it's because we've already explored that avenue. We've seen what happens when we slay her. Maybe this place has decided we don't need to try that again. I suppose it doesn't matter why the blade is gone, but you're going to have to find it if you're going to do this right. So why don't you march over to that door and make your way down to the basement? Maybe the mirror isn't real. Maybe it is real, and he's lying through his teeth to stop us from looking into it. But it seems like whatever we want to do, our next step is on the other side of the room. You're clearly hallucinating, but I'd rather not get into it with you right now. The door to the basement is on the far side of the room, whether you can see it or not. You make your way to the door at the end of the room. It's so hazy. You reach forward and place your hand on the door to the... Yeah, we can see it now. So much for our reflection. We didn't need to see ourselves anyway. I'm much more interested in seeing other things. No way left to go but down. The door to the basement groans open. The air is foul and wet, so thick that you can almost feel it settle onto your skin in layers of grime. The stairs are coated with slimy algae, the wood rotted through in places, reeking of fetid vegetation. Erinnert mich sehr an den Horrorfilm The Lady in Black oder Woman in Black mit Harry Potter. A wispy figure watches you from the bottom of the stairs, face veiled in shadows, legs submerged up to her shins in dark water. Barely. She's just an old memory. Your eyes lock for a brief moment, then she vanishes around the corner. Are we good? Ich hab dich köpfen und verfaulen lassen. The Grey. You receive no response. Do you think she's upset with us? I don't like being here unarmed after what happened last time. I feel so exposed. She doesn't seem fully there. I'm not sure she's even capable of being upset. You aren't helping. Are you scared of a little ghost? What's she going to do? Look at us until we feel bad? She can look all she wants. It won't do anything. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A bloated body floating face down in slowly rising waters. Her wrist still bound to the wall by a heavy chain. This cell is a dark and isolated place, with not so much as a window to allow starlight to penetrate the gloom. Außerordentlich interessanter Szenenentwurf. See?
She's dead. She's not just dead. It looks like she's been rotting. So killing her does stick. Mostly. But if she's dead, then what are we supposed to do? She isn't dead. You clearly just believe she is. Her corpse is floating right in front of us. You can stop it with the mind games. If she's dead, then do we even have to do anything? How can she be a threat to the world like this? Your thoughts are cut short by the sound of a slamming door and a clicking lock. You turn to see the shade of the princess staring down at you from the top of the stairs. So that's where the blade is. It's already in her heart. And yet she isn't dead. She is dead. Have you never heard of a ghost before? Oh, for the love of... Can we not waste time arguing over the semantics of what is and isn't dead? She is clearly conscious. She clearly just slammed the door on you, and she clearly has a weapon. Your pristine blade sticking out of her chest. This is extremely bad. Catastrophic, even. Yeah, dead or not, what are we supposed to do about her? Slaying, or destroying, if we want to be a little more death neutral, seems off the table. Yeah, this is tricky. But let's talk to her. See what kind of information she has that we don't. But she hasn't said anything. Are you sure she can talk like this? Bold of you to come back here after what you did. You were supposed to take me with you. Didn't I ask you for help? This isn't help. I'm sorry, girl. I'll do anything. Es ist so schlimm. So verzweifelt, so armselig. No, can you let me out? I'm sorry. Das sind wirklich die kompletten Down-Dog-Optionen. But she doesn't answer your question. All she does is watch you in shadowed silence. Sie judged uns. Do you hear that trickling sound? The water's rising, isn't it? It is, and it's rising fast. Oh, that's interesting. We've never drowned before. I wonder how it'll feel. Schlecht. Das ist wohl so ziemlich einer der unangenehmsten Tode, den man durchmachen kann. Habe ich gehört. Von Freunden. Bad, I bet. I don't think dying ever feels good. Yes, how astute. Dying is bad and you should avoid it. How about you stop trying to talk to her and do something instead? Ich könnte sie rammen. I'm going to drown! Sie wird einfach da stehen und es genießen. Das sind alles ziemlich antagonistische und armselige Optionen, deswegen gehe ich jetzt einfach auf die armselige, feiges Schweinchen-Option. Pathetic. Ja. The water is rising faster now. It's flowing in from some unseen place, and judging by the height of the algae on the stairs, it has no intention of stopping anytime soon. You feel it creeping up your back, so cold that it steals the very warmth from your flesh, leaving a smothering numbness in its place. Are you really just going to stand there and let yourself die? Yeah, let's think. Where is it coming from? It's coming from some unseen place. Does it really matter where it's coming from? Because I can feel it rising. I don't think we have much time to sleuth. Yes, it matters. Maybe we can find a way out. Maybe we can figure out a way to make this work. This is just a puzzle. We can solve it. Some things aren't puzzles to be solved. Sometimes you're doomed from the start. Most people are. Yes, most people are doomed. But in case you need reminding, everyone will be doomed forever unless you stop her. If this is how you're choosing to spend your last breaths, I won't stop you. But it won't make any difference. The water is up to your chin. You lose your footing, bobbing helplessly in the putrid flood pool.
Da sind doch noch ein paar Stufen. Suddenly, the door to the basement is thrown from its hinges as one last massive wave of water comes crashing down, sweeping you up in a powerful current. You're bashed against the stone wall. You come to a moment later, suspended in darkness, disorientated, only aware of the surface of the water and the emptiness above. And of course, the princess, hovering above you, watching in silence as you struggle to stay afloat in the icy depths. There's no way out. Das ist auch eine schrecklich schöne und schön schreckliche Vorstellung. Zu ertrinken in unendlicher Finsternis. Nicht nur zu ertrinken, sondern in einem dunklen, schwarzen Void zu ertrinken. It's so dark and cold. I think our limbs are slowing down. How much longer can we do this? Just keep breathing. We'll figure this out. Or we won't. It doesn't matter either way. Also nicht nur in kompletter Finsternis zu ertrinken, das ist schon schlimm, aber es ist so hell, dass du siehst, dass alles drumherum schwarz ist. But you don't have time to figure anything out. Something cold and clammy wraps around your ankle. You're dragged under, only able to take one last hopeful gulp of air before your head is plunged into the freezing depths. As you sink below the surface, you see it. Holy Or rather, fuck. you see her. The body you found floating when you first arrived, its hand is locked around your ankle, the heavy chains pulling you both down into the unfeeling, suffocating nothingness. I get it. We shouldn't have killed her. Just get it away from us, please. The past is the past. There's no changing it. There's nothing to fix. And there's not a lot we can do about the present either, not unless we think like we should have been doing all along. But there is no thinking as you drown. You desperately try to pull yourself back to the surface again, and again, and again. Your icy limbs flailing desperately against the grip of her rotting corpse. And all the while her ghastly figure stares down at you, expressionless, as unfeeling as the weight around your ankle. Your lungs fill with water, the same way mine filled with blood. In the end, we're not so different. Ha! She got you. Das war definitiv eines der makabersten und existenziell furchteinflößendsten Endings. Ich meine, die ertrunkene Prinzessin, die Beschreibung des Ertrinkens, die Vorstellung in aller Schwärze zu ertrinken, da kann man schon mal ein bisschen Angst bekommen. She's gone. And there's that... This... You're... There's a world beyond the endless walls of the long quiet. This one is guarded sorrow. She saw herself as alone, but in the end had the courage to share with another. She will make for a deep heart. Sie wurde von uns betrogen. Das ist quasi wirklich die Betrogene. Do not mourn her. She has finally been heard. The next time I see you, I will be here. Den bekommen wir jetzt. So, wir machen mal die 2 Stunden noch voll und erkunden noch ein wenig. Also für mich die 2 Stunden. Wir erkunden noch ein wenig diese Route, damit wir The Grey One auch vielleicht ein bisschen abschließen können. You receive. She doesn't see you are. As you she if you thought you so yeah, But you were The princess eyes you with a disaffected gaze
as you rush up the stairs, but you don't make it past the first few steps. Ah ja. The door bursts open, a powerful wave of water. You come to, it's just, but you don't go drag as you sink. But there. Okay, das hat nicht geklappt. Ich bin mir sicher, es gibt einen Weg, jede Prinzessin zu slayen. Deswegen müsste es logischerweise auch einen geben, sie zu erwischen. The princess. Aber vielleicht irre ich mich auch und sie kann nicht getötet werden. Do you think she's upset with? She doesn't seem. As you descend the. But she doesn't answer your question. It is bad. I don't think dying ever feels. No, you're killing yourself. Yeah, let's think. If this is how you're choosing to spend. Okay. Gut, vielleicht kann man wirklich nicht jedes slayen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch machen soll bei ihr. Ja. So. Wir sind bei 1 und eine 1,5 Stunde. Und haben, falls The Grey abgeschlossen ist, so 2 Routen geschafft. You step forward. You lunge forward without a moment's hesitation. Das hatten wir noch nicht. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Okay, jetzt sofort wieder von ihr zurück, bitte. Oh, this is it, isn't it? Geh! I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, do you actually believe this was... It's like she's convinced she can't die. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? It's over. Don't get all worked up. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? Nein! I really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. Warum sollen wir dann nicht ihren Puls überprüfen? Wenn wir jetzt gehen, könnte das ja wieder to The Grey führen, weil wir sie verrotten lassen. Aber ich glaube, es ging eher darum, The Grey ist eher die Trauernde, weil wir sie verraten haben. Wenn wir jetzt gehen, kriegen wir vielleicht das Happy Ending. Wir checken mal von den Puls. You lean down and place your hand against her neck, holding your breath as you search for a pulse, even though you know you're not going to find Es one. ärgert mich so, dass die Galerie noch nicht da ist. Diese ganzen Grafiken, die wir jetzt freischalten, die ja auch helfen würden beim Gesamtbild, die sind alle nicht da. Das ist alles für umsonst eigentlich. Das ärgert mich richtig. Das muss ich ja dann alles nochmal machen. We definitely won't if you keep talking. I'm sorry, do you want her to be alive? You just saved Ja. the entire world from annihilation. Why are you suddenly trying to call that into question? Oh, Wait, Überraschung. what was that? You know what that was. That was the sound of a heartbeat.
Follow. I guess I won't be dying alone after all. Hübsche Szene. Something sharp digs into your side. The shock of... Quick, let's get out of here. It's too late for that now. You collapse to the ground as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper between your ribs. As you fall, she falls with you. An eye for an eye. See you around. You were so close. Why did you hesitate? It doesn't matter, whatever that's worth. Everything goes dark. The Razor. You're on a hatten wir path schon. in the woods. And at your Ah head... ja, The Razor ist dieses Klingenmonster und das kommt, wenn wir... Nein, beziehungsweise... The Razor könnte auch die Prinzessin sein, die erstmal diese Schwertarme hat und wenn sie uns dann nochmal mit ihren versteckten Klingen umbringt, dann... Es ist quasi so, wir sind ja bei der ersten Prinzessin gestorben, weil sie uns mit einer versteckten Klinge umgebracht hat. Dann kam diese Prinzessin, die wieder versteckte Klingen hatte, aber diesmal Schwertarme. Die hat uns wieder mit einer versteckten Klinge umgebracht. Deswegen, wenn wir immer von versteckten Klingen umgebracht werden, landen wir bei diesem riesigen Klingenmonster. Das ist auch eine coole Variable. Nein, wir wollen nicht gehen. Proceed to the cabin. Oh, you have already committed to my completion. You cannot further astray, hat uns sie gerade gesagt. Alles klar. A warning. Ja. The interior of the cabin is a jagged mess. Ja. Ja. Wir wollen You take the versuchen, blade sie from... umzubringen. Feels a bit... The door to the basement, the air... Her... I hope you've come to rescue me. There is some... Yeah, she thinks she's better than us. Genau, As you wir kennen descend sie. the final step, the form of the... Finally, somebody. Come on. If she sounds threatening... What are you waiting So, for? jetzt versuchen wir aber- You are here to rescue me, right? Abermals sie zu slayen. Und beim letzten Mal haben wir es ja nicht geschafft mit ihr. The princess falls silent. Her smile... Okay, she hasn't pulled out a knife yet, and her hands are still behind her back. I think we can do this. I think we can win. We just have to strike now, but make sure you keep your eyes on those hands. I don't trust her for a second. Kriegt uns wahrscheinlich wieder mit diesen Klingenarmen. But your focus is broken by the horrible sound Könnt's aber nicht of skippen. Wir metal hatten das noch nicht. slicing through meat. Whose meat? Not ours, right? Hers, then yours. Hehe. How? What did she even hit us with? You stare down at your chest and at the long, thin blade she impaled you with. And then the red, angry slit along the flesh of her thigh, where the blade had been nestled Ow. just a moment ago. It's still lodged in her leg, emerging from her knee, hinging up and out of her body like some extra metallic limb. Bullshit. Absolute bullshit. You're going to die now. With a twist of her knee and a Und wir kriegen painful das squelch, Klingenmonster. she does. Der Armsways. You're on a path Ist es in das? the woods. No, fuck that. If we're gonna have to keep doing this... Good. Great, so obviously you've already been here. How many... Let's just stay focused. That's right, that's a fine... I'd love to get... There isn't a mirror. If it's in our way. It was... Just stay focused and you'll be fine. You step forward, but you don't get a chance to linger on the basement Oh. stairs. They are smooth and flat and metallic, an unintentional and unfortunately slippery ramp that quickly sends you skittering to the bottom. Ach so, nee, das ist das Klingenmonster. Sie explodiert ja gleich erst, richtig? Hi. It looks like you don't have a way out. So I'm not going to... But don't worry about how bad you did last time. She's got another thing. Pride makes us dead. Actually, nothing. Plenty. The past isn't real. Your internal bickering is cut short by the wet sound of slicing meat. She's loose. And You're going to make me walk over to you, aren't you? Aber wir können es nicht skippen. Shit. She's coming for us and I'm out of Aber ideas. wir hatten das schon. Yeah, that's right. We just have to think. There's... Just standing there, huh? A bolt. You don't have time to finish your thought. In a moment, she's across the room, blades flashing in the dim starlight. she skewers you. Ow. What a surprise. Yeah. We don't even get... Oh, a new one. I thought that only happens when we die. You're on a... No, you're in a... Where the hell are you? I think we're dead. And that's all we'll ever be. Dead.
dead. Stop saying dead, all of you. We might have died a second ago, but right now we're extremely not dead. This is all horribly wrong. How many times have you been here? This is 4. No wonder everything's such a mess. This wasn't supposed to go past 1. I wonder what you're going to do next. You're so full of ideas, and I love that. But I guess we don't have time to talk about things before the princess advances. Okay, whatever we do gets us another us. Let's see how many we can stack. There's got to be a point where it makes us better than her. We don't need any other voices chattering about in here. It'll just confuse us. All we need is to... Yeah, I'll pass on that. As long as we keep moving. Come on, show me something new. Das hatten wir schon. Ich weiß nicht, warum der Skip-Button nicht funktioniert. Okay. Then you skewer yourself. Ah, das ist neu. I thought we both understood that dying doesn't get you anywhere. Huh, that didn't do much of anything. We're tougher than I thought. Well, there's more of us. Let's see if that helps. What's the point? It's all the same. She skewers you. Oh, don't give up on me just yet. You gotta keep going. Do you see that? We almost had her. That was luck. But we only have to get lucky once. Compliment her on those gleaming blades. There's nothing better than a capable woman. She skewers you. You're cute. It doesn't matter how many times this takes, we can't give up. Okay, let's go again. Just panic! Flee! She skewers you. No, you don't get to escape. That's not how this works. See? We're getting better. Okay, yeah. That was a good one. She's going to kill this body either way. So stop feeling what it feels. She skewers you. Ooh, not bad. Real tough. We're getting close to something, can't you feel it? One last time. You're right. One last time, that's all we need. Let's appeal to her better nature. We haven't tried that. I'm sure she'll listen to reason. She skewers you. And then everything goes dark, and you die. Mutually assured destruction. Mad. Your Honor, don't lose your head. We're in a cabin, and we'll take it from here. Dann bekommen wir jetzt das Klingenmonster, aber immer noch kein Skip. Everything Das ist feels neu like it finally fits, in doesn't dieser it? Abfolge. We're up here, which is different, and different is good. Oh, what if? Over. That won't. Besides, sure I can. How about we... The only thing there are entirely too... How about you stick to describing? Yeah, leave it to... Narrator? Fine, but it's more... Fine. You don't care, just want to win. Jetzt Fine. explodiert Make sie. your Ja. way... You know, I thought I'd actually done it. I thought I'd cut you into so many, but I guess we're not done. That's okay with... I got something ready for you while you were... Are you gonna... well, yeah, I think... Really? Here we go. The princess's skin twists. She becomes a wave of blood and viscera. Das können wir skippen. Pieces of her splattering against the walls. All that remains... This is all just a sick joke. I hate... What just happened? Something feels different about you. You're Das kennen wir. incredible. I think you know. Gut, dann geben wir uns jetzt noch einmal die Reflektion, dann sind wir bei 2 Stunden. Names are there to ever when the echoes spun so
If you're saying that, it's violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. A boundless torrent of blades cuts you from boundless angles. You are a body. You are gory ribbons. You are a body again. And you feel all of it. On and on it goes until your bodies are not your thoughts or not you. Alive, dead, alive, dead, alive, dead, then alive and dead, all at once. You learn to put yourself away and to follow the flow of reality. And you used it to rise above me. You died countless steely deaths, and you lived countless short lives, and yet it is all so far behind you. Unjust impossibilities pushed you to become something you would never have been without them. Unjust impossibilities. Sprich, aus Sicht des Spielers war es vielleicht unmöglich, diese Klingentote zu überwinden. Und das führte dann dazu. Aber es ist möglich, The Razor zu verführen und zu befreien. Ich weiß es. Ich hab's gelesen. Ungewollt. If we hadn't snatched that body away, we would have killed each other. Der Soundtrack legt wieder los. Das beste Stück im Spiel. We were self-destructive. Ja. Relationships. Darum geht's in diesem Spiel. Cost me my life. Journey was again and then gave this to engage with violence. Were we self-destructive? Or did the beauty of our dance reach beyond the shadow of death? It was lethality that made us what we were. Da ist sie. I kill you, you kill me. Back and forth we go, faster and faster and faster. I kill you, you kill me. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das wirklich die toxische Beziehungs-Selbstzerstörungsroute. In jeder dieser Routen haben wir uns gegenseitig umgebracht und zerstört. Hollow eyes watch from the dark corners of a forgotten place flooded by emotions left unspoken. The tide rises. I kill you and me. An ending is a passion that can only be expressed with a moment in time. It is a seed for a new beginning. To linger on an ending is to rob it of its life. And without me, all that's left to do is linger. I'm okay lingering. There is no deserve, no punishment, no retribution. There's only action and reaction. You are devoured. Pray for something bigger than you that stalks and slinks in shadows. Within you are tightly bound and choke on. Ah ja, die hatten wir dann wahrscheinlich in dieser Route am Anfang. Das haben wir jetzt nicht wieder gesehen. And yet our conflicting desires liberated us both. And now we are here. So much more than we ever could have imagined. A trick behind your back and a trick behind mine. We dance, revolving and revolving around each other, but forever. Nein, das ist zwar nicht vorn, das ist The Witch, glaube ich. Meaning lies. We were both taken by the moment. It was how things are meant to be. It is from my.
There is no something else. This, what we are, is everything. Whatever you're trying to do right now, you don't have to do it alone. Apparently that's not true. We can worry about it later. She's too many things all at once out here. There's still a piece of me. Too bad. We're going. Kennen wir? No blade it is. The stairs. I don't... She said. And down we go. We shouldn't keep her waiting. There you are. You look just like you did when we first met. Let's talk for a bit. Maybe we can figure this out. Ist das wieder die gleiche Chor Sabrina? Ja, das ist Chor Sabrina. I don't feel the same. I don't think I want that either. Can we act? I want that too. I think I'm... Genau, das kennen wir ja schon. Dann machen wir das auch nochmal, das ist doch schön. Yeah, as ready as I'll ever be. Genau. Hier wieder das viel zu kurze Ende. Das ist leider echt verschwendetes Potenzial an der Stelle. So. Gut. Ja, wir sind bei 2 Stunden. Ja, interessant, aber auch schwierig. Auch ein wahnsinniger Zeitfresser. Also da werden wir noch... Das wird mindestens 10 Parts haben, das Let's Play, das sage ich jetzt mal so. Das wird intensiv. Das Beruhigende ist, wir haben, glaube ich, den Kern der Geschichte und die ganzen Metaphern verstanden. Es geht eigentlich nur noch darum, Prinzessinnen wie fucking Mario Coins zu sammeln. Und das machen wir auch beim nächsten Mal hier bei Slay the Princess. Danke Pizza Juice für diesen riesigen Zeitfresser. Danke für diese Empfehlung. Wow. Bis zum nächsten Mal. Ciao.